Дома стало скучно, делать нечего. На улице прекрасная погода, прошел дождик. В лесу просто замечательный запах. И чтобы не киснуть дома, мы решили пойти в лес и приготовить что-нибудь вкусненькое. Смотрим. Break of dawn, and we leave it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. We feel so much better now. Cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Какое нехитрое блюдо у нас получилось. Жареная картошечка с сосисками, с лучком и свежезаваренный чаек. Чем киснуть дома в четырех стенах, лучше выбирайтесь на природу. Но не мусорьте, не оставляйте за собой. Всем пока!